7:12 p.m. Today is March 28, 2022. Here's your Marvin Rey XD. Part 1 ta karon guys. Evening edition. Tapos klase na mo. Base IT 1, HEI 101, Human Computer Interaction, online class for tonight. Kulbaan man ko eh. Launch meeting. Join without video. The opening prayer. Thank you. Good, sir. Sige po, can you lead the opening prayer? Let us bow our head and feel the presence of God in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us day our forgiveness. Mr. Rebaha, okay na. Yes, sir. Okay. In the name of the Father, the Son, and the mute. Okay, well, anyways, thank you, Mr. Rebaha. Again, good evening, everyone. Before anything else, I would like to check your attendance. Start with... Aguilon. Okay. Sandali. Aguilon, wala. Beliones. Present, sir. Noted. Bulao. Wala si Mr. Bulao, no. Danganon. Present, sir. Noted. Duran. Present. Edu. Present, sir. Noted po. Lazan. Present, sir. Noted. Marces. Present, sir. Noted. Maspinias. Present, sir. Noted po. Olarte. Kulbaan mo ko eh. Present, sir. Noted. Polio. Present sir. Rebaha. Present. And Mr. Sumaya. Na Sumaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kinsay wala na mention, by the way. Okay. Sandali. Check ko lang. For a while, guys, I would just like to check the list. Okay, sige. Okay. Wala si Sumaya, no? Wala si Sumaya. Okay, once again, good evening, guys. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now, previously, from last meeting, we are done already with, once again, itong topic last meeting. Hello? It's HTML to CSS. CSS and then colors punta from last Colors. week. So, Formatting, sir. yun. Oo, from
tama ba? Nag-formatting ko no? Yes, from Miss Marces na presentation. So previously, we are done all, previous discussion will focus on the colors. So I know you are already aware with the conversion of colors from the regular colors or the name of the color, which is, for example, red, black, yellow, blue, green, and the likes, to its RGB equivalent or katong mga other no, conversion sa colors. So, kato siya is just if you, so daghan pa yung mga paagi para maka-provide or maka-produce mo colors in a different way nga mas nindot siya or mas emphasize pa ninyo ang kanang colors po or the blending itself. So especially if you are into the web development, so mas maganda po you're going to dig deeper on the colors po na unsin. And aside from that, from last week, we are done already with CSS. So ang sa CSS guys, sa cascading style sheet, medyo light lang atong i-discuss para at least yung iba, you're going to have self-study na lang. So self-study na lang to siya. So especially those who are interested with HTML, I really suggest you're going to look for tutorials available online, especially on the sa YouTube. Ang daming tutorials po available sa YouTube. Yun lang, maybe, di ba, yung mga nakalabas na memes na this is me one day before, after the the tutorial. Pero try to observe. And I bet, ang dami yung matutunan, especially, di ba, kung katong sa mga Indian, don't just don't get confused about the dialect that they are using. Maybe sometimes the way they the way they deliver the some of the tutorials are just annoying in a way that some of the Filipinos are make some or having fun with the way they deliver the tutorials. But I believe on my end, if you if you are onto the learning process or the learning concept or gusto ka makabalo something on their tutorial, I really recommend you going to do. Don't just mind the delivery of the tutorial. Just mind on the kumbaga dito ka mag-focus sa kung ano to ang mas valuable in a way that we are IT students. So common jud siya mas daghan tag matunan pa jud sa mga video tutorial. Kasi common kasi sa generation ninyo na mas madali mahibaw-an ni students kung dili lang kayo siya kanang text-based ang iyahang discussions or iyahang presentation. Kasi common siya na mas madali masabtan, especially sa mga bata, ang kanang graphical representations or more on sa jud maka-focus. So, sa iyahang kamaga dili kay siya text-based, kumaga graphic ang way of teaching or mode of teaching. So, ganun siya. Again, for tonight, we're going to start with image. So, medyo mag-expect from the image kasi for, I bet 2 weeks ang preparation. Tama ba? So, again, help me welcome everyone. To present the HTML image, Mr. Danganon and Mr. Mastiñas. Mr. Danganon. Sir, Sige po. Yung ka-demo sir, kaya na sugba akong face user. Hala, noon sa daw? Hindi ko ka-demo kung gusto mag-demo kaya sugba akong face user. Nag-goodbye, nag-goodbye video card jud ko. Paano yan? Pero na ako yung sir. I-email lang kay sir. O, paki-email lang. Ay na ko presentation sir, pero di ko kata ng live demo baka si Joseph na mag-live demo. Good gabi. May gabi po, Mr. Bulao. Sige, Mr. Joseph, we're going to have a live demo regarding image. So, image, po ang t-shirt ay. image as background. Tayo, boss. Oo, sana all. Wala yung mga kandara.
Oh, sana all Republic Gaming. Sige, Mr. Danganon. Sige sir, mag-start na mag-share sir. Oh, pero dapat mag-demo ha. Dalawa kasi kayo, so dapat you're going to have a demo. Opo. Sige po. You may now start your presentation. Good luck. Ay nga naman sa kuha. So, good evening guys. So, ako din mag-discuss sa image maps. Image can improve the design and the appearance of a web page. HTML images syntax kay muna si IMG. Tax is used to embed an image in a web page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web page. The IMG tag creates a holding space for reference image. The IMG tag is empty. It contains attributes only and does not have a closing tag. The IMG tag has two required attributes. SRC specifies path to the image. Alt specify an alternate text for the image. Bonus syntax last ba? The SRC attribute, the required SRC attribute specifies the path URL to the image. When a web page loads, it is the browser. Amo nang note niya kapag ba. So, ang baba mo nang Dali lang. Ano to? Ay mali lang ito to. kasi kanang Sige po, pakiayos po. Pabasa na lang po sa note. Kasi very important po yung nakalagay sa note po. So, ang note kay when a web page load, it is the browser at the moment that gets the image from a web server and inserts it to the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to the web page. Otherwise, your visitors will get broken link icon. Broken link icon on the text and the alt False text are siguro. shown True if man the yata browser to eh. cannot find the image. Ang Video sample files. syntax ay nasa baba. So, image dyan niya. So, ang alt text kay flowers in dyan. So, mo ng sample. So, next, the alt attribute. The required alt attribute provides an alternate text for an image. If the user for some reason cannot view it because of slow connection, an error in the SRC attribute, or if the user uses a screen reader. So, the value of the alt attribute should describe the image. Siya mag-describe. Sample before nasugba kung PC yung a browser cannot find an image, it will display the value of the alt attribute. Example, so mo nang may tabok if di mag-load na at least may pangalan sa tungod sa alt. Image size, width, and height. You can use the style attribute to specify the width and height of an image gamit ang style attribute. So, sample mo ni. Pwede nimo tripan ang image kung sa imong gusto, tason ba nimo yung height, alaparon ba nimo. Alternatively, you can use the width and height attributes. So, pwede nimo kabyo-kabyoan. The width and height attributes always define the width and height of the image in pixels. Always specify, I note, always specify the width and height of an image. Charcharan lang. Width and height are not specified. The web page might flicker while the image loads. Header. So, width and height are style. Asa mo sila. 15/40. However, we suggest using the style attribute to Diyos ko. prevent style sheets from changing the size of images. So, pwede lang. Example, width, height, attributes, or style. May mo tripa ng picture na mong i-top lock sa mong mong web page. Paglaparon ba nimo, patasaon ba nimo, patason ba nimo. So, images in another folder. If you have your image in a subfolder, you must include
the folder name and the src attribute content. Next is images on another server or website. Some websites point to an image on another server. To point to an image on another server, we must specify an absolute full URL in the src attribute. So, an example, butang niyang link sa src. Ayan. Images on another server. Notes on external images. External images might be under copyright if you do not get permission to use it. Maybe in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed. Next. Animated images. HTML allows animated GIF. So, pwede po pati GIF i-top lock nimo yung page nimo. Sa nagliyok-liyok na siya itong wala pa nasugba kung kuhan. Wait. Image as a link. To use an image as a link, put the img tag inside kanang tag. Kung mo siya tawag gani. So, pwede ka na smiley face. Siya. Tanda. So, next, mana, uy, shush. Siya balik. Image as a link. Pwede naman siya pinduto ng ng smiley face. Pag pinduto na nimo para reroute ka sa ilang, redirect ka sa ilang link. Image floating. Use the CSS float properly to let the image float to the right or to the left of a text. So, floating image. Para ma-float siya sa right. Ma-float siya sa right ng image. Then, float po siya sa left. Common image formats. Here are the most common image file types which are supported in all browsers like Chrome, Edge, Firefox, Safari, pero alam mo yung gamit yung Edge. So, APNG means Animated Portable Network Graphics. So, muna yung file extension, APNG, GIF, Graphics, Interchange Format, GIF, ICO, Microsoft Icon, file extension is .ico and .cur. JPEG, Joint Photographic Expert Group Image. So, file extensions are mga nasuwa ng abbreviation, PNG, Portable Network Graphics, file extension, .png. SVG, Scalable Vector Graphics, tapos .svg. Chapter summary. Use the HTML image element to define an image. Use the HTML src attribute to define the URL of the image. Use the HTML attribute to define an alternate text for an image if it cannot be displayed. Use the HTML width and height attribute to the CSS width and height properties to define the size of an image. Use the CSS float properly to let the image flow to the left or to the right. So, HTML image tags, img defines an image, map defines an image map, area defines a clickable area inside an image map. Picture defines a container for multiple image sources. Note, loading large images take time and can slow down your web page. Use images carefully. Pag nagkuhay mong image, load siya dugay. So, ako po din mag-discuss sa HTML picture element. So, the HTML picture element allows you to display different pictures for different devices or screens. So, HTML picture element Morning ko. gives web developers more flexibility in specifying image resources. The picture element contains one or more source elements which referring to
different images Ikaw lang through bahala, the Anel. src set attribute. This way, the browser can choose the image that best fits current view and for the device. So, pag magamit ka phone, tablet, or desktop, maglalagay ng style sa picture. Each source element has a media attribute that defines when the image to masuti. An example, ito po, harap na ako nito. When to use the picture element. There are two main purposes for the picture element. Bandwidth. If you have a small screen or device, it is not necessary to load a large image file. The browser will use the first source element with matching attribute values and ignore any of the following elements. Format support. Some browsers or devices may not support all image formats by using the picture element. You can add images of all formats and the browser will use the first format it recognizes and ignore any of the following elements. So, example, note the browser will use the first source element with matching attribute values and Nag-CR ko, by the way, following guys. source element. Ano siya mo? Atong last set. Tapos na po. Opo. Sorry. I thought dalawa kayo ni Mr. Koan, Mr. Mapinia. Upat man to kabuok. Duha-duha mo. Ay, okay. So, paki-turn over po kay Mr. Mapinia since pair po kayo, pair reporting. Opo. Set. Still there. Ano set? Ala, so ganun naman turn over ng kung mag-shift from one presenter. Hindi diliin nga to mag-shift ha. Ang shifting, it could be, okay, so if I were you, the first presenter, you're going to shift to another presenter or you're going to pass the screen, the stage, or the compo camera. So you're going to say, okay, I am, thank you. I am done already with my presentation. This time, we're going to move to another topic with my co-member. Ganun siyang presentation na to. Ang shifting, please observe. Dili itong, ikaw tong mag-present. So, dili ganun na. So, it must be learning for everyone. Proper kantayo, proper kanang Sydney, shifting sa kanang sa topic. If grupo kayo or pair. Mr. Maspinia. Later na lang po ang comments after the compo. Kasi pair po kayo. Mr. Maspinia? Oo, ano na? Joseph, ano na? Gusto mo ba na mapasa sa subject? Alam ka ba, sige, ikaw dyan ang isa sa mabagsak kay Joseph. Joseph. Hala ka nira. Ayaw nyo kung wala ka prepare. Kay 2 weeks mo na nakuan. Ang uban gani nga, di ba? Katong a day before, si Mr. Edu. Kita naman si Mr. Edu. Si Mr. Edu ang pinaka-unang presenter pero prepared kaayo. Pila lang to kakuan. O, di ba? Si Mr. Edu, 95 yung grade. Kasi nga, sorry na mention ang grade. So, Joseph, ano na? Patay na nun. Magnaay magluklog kalbasaan ni. Di ba tama ako? Si Mr. Edo ang unang nag-report, no? Tama ba ka, Mr. Edo? Prepared pa nga yun si Mr. Edo yung sa inyo na 2 weeks na tayo hang. Or can nang waiting ang to, preparation time. Hala ka na rapat. Tayo kita, dili kita mga focus.
Joseph. Count na ba kong 5, 4, 3. Joseph, gamita lang tong kuan W3 Schools nga website para sa imong Go, Joseph! Agoy na nagpabibi lang po si Joseph. Agoy na... Di lagi na magpabibi guys kay mga tigulang naman. I am really expecting, di ba kadaganan din yan ng mga working students na Joseph, nako har, na po niyang pabebe. Tapos sige Facebook. Okay lang naman mag-Facebook, wala tayong problem doon. But we need to comply on the kwampo. Especially our school obligations sa schools or academic. Sorry, tatay Joseph. Images po. Ano mag-Wednesday? Di na pwede. Kay last week, na to karon na week. Maligtan to pang topic. Well, anyways, again, thank you, Mr. Koan. Dangan. Wala na yung another chance ha kay na maipit na sa Mr. Danganon. Yun. Regarding the presentation, I would just like to comment something ha before ko mag-dugtong. Again, it's very obvious, wala yung preparations, knowing na, correct me if not mistaken, screenshots ko lahat nakabutang sa slide. Tama ba ko? Mr. Danganon? Yes, sir. Yes, sir. Oo, walang effort na nakita. Kasi nga, kung ano yung nasa, oo, you must, again, in all of the presentation, you must, yun, tulad din ng iba, we make some effort that this is performance task activity. So, dako kayo ni siya part yung grado guys. Okay? Aside from that, the given example is, yun nga, screenshot. From the ano lang naman, dun na-shock ako kung bakit sa itong term naluto. Tama ba ko? Yes, sir. Nabukay dito, sir. W3 schools lang po ang ginamit sa PowerPoint. Paano ba nangyari? Sir, gusto ko mag-demo itong codes. Oh, demo, pwede naman kayo mag-demo doon sa kuan. Ano nga, yung demo na sinabi mo, di ba, sabi mo kanina, nag-demo ako, sir. Yung demo na nakita ko kasi kanina, I was expecting na nagkuha ng demo in a separate page or in separate applications like Notepad or Notepad++, nag-subline ba. But what I really observe or what is really visible on the screen is, yun nga, yung application pa din ng W3 School. Kaya I don't see any difference on na I'm confused of kung anong na ingato siya kasunog na ang gigamit lang man isa lang ka application, browser or duha. Browser lang man og ang PowerPoint. Ang PowerPoint nimo asa nimo gibuhat? Smartphone lang no. Opo, sir. Ito magamit ang Diba? PC. Tapos wala pa man nagamit ng PC. Bakit na nasunog na? Yes, sir. Pag uli mo ko nagikan sa work, sir, kay ako mga instance, sir. Baho daw ang kuhan, ang chassis niya. Pag panahon ako sa nonson ni, so wato nasugban na, so na mo on kung PC. Ikaw nagamit. Dili ako mga instance, sir. So, dili sa kuan, dili sa subject. Na-confuse ko kay I thought it was the subject that makes your computer burn. So, dili sa subject. Okay, kay what I really observed kanina, internet na ako kung yun nagtaas akong kilay, kaya ako ginamove ako kilay kagina while watching and nag-observe. Kasi what I really observe is that, my God, dalawang application lang yung ginamit. On my end, based on my observation, dalawang application lang, yung web application or browser and yung PowerPoint. And then yung term kanina paulit na ulit kasi sinabi na nasunog because on my end, ang kuhaan kay nasunog, it is because of the subject conducting or doing this this presentation, having this demo. And sabi ko,
demo na sinasabi, in one application lang naman yun kasi within the W3 school lang man to na app. So wala kuan. Yun nga, na-confuse ako kaya nga, i-clarify na ako, i-confirm. And then, yun, maybe, tama ko in a way, in some of the area. Again ha, kapag sinabi kasi nating demo, you're going to do it in a separate application. And then, sa appropriate po talaga na applications. Like for example, for HTML, it could be sa Pubco, sa sa Sublime, Notepad++, or Notepad itself. Aside from that, the key terms that are being used, trip, ano yun? Trip? Kung trip ninyo sa to. So, avoid that one ha. This is presentation, guys. Didubog ko nakuhaan ka ganina. Kung trip ninyo, magdako ang picture. So, please avoid those key terms na kanang dili sa kanang something appropriate or in line naman sa ating presentation. So, maybe you can look for another terms that are mas appropriate siya gamiton, especially college student po tayo. And this is a major subject. Yun, aside from that, so far, kasi ako lang observe. And then, yun, baga importante na mga kuwan po na need pa naman basahon yung notes. Dito ko nakuhaan ka ganina, nagsugot o ganang pagtinga. Sa itong, nakuhaan ko, okay na siya. Basta na ako yung kuhaan, ganun. Ang notes pa naman, importante yung notes kasi, kumbaga, reminder yan sa inyo, always niyang timanan. Pag sinabi nating notes sa kuhaan, di ba, kung mag-programming task, sinasabi, notes, always remember na pag, di ba, pag sinabi natin programming, all capital letters are different from small letters. Importante yan siya pag sinabi nating notes. It will guide you para ma-avoid to ninyo na kanang kwan. Kasi common yan sa nangyayari. Okay? So, thank you. Pero once again, I really commend the effort. Pero since again, this is a performance project, we must show our kanang creativity. Since again, major pa naman din po ito. Okay? But then again, yun siya. Don't take for granted. Yung mga presentations po na pinapagawa sa inyo, don't take it for granted. Make some effort because one of which is graded din siya. Second, it will develop. Pinagawa ko ito para mas ma-develop pa inyong skills kasi nga online tayo, hindi tayo or dili mo maka ng kung ano, mag-guide physically, but hopefully you're going to, pag sinabi kasi nating reporting or presentation, you're going to have or dig something from the given topic. Okay? Dili lang po kanang kuan na sa W3 schools lang. You are free naman, hindi ko naman sinasabi na dito lang kayo sa W3 school. You are free naman to look for or look something that are kanang kuan sa inyo, convenience sa inyo, especially if you are onto kanang video na kanang part or graphic. Okay, but before that, yun lang kay Joseph. Joseph, I'm very disappointed sa imong behavior or kanang kuan na for this term. Last meeting parang wala ka nag-attend. Tama ba ko? Last meeting ba yun? Hindi pala. The other day pala yun. Parang Wednesday. So, ganun siya. Yun lang, pinaka-importante, Joseph, yung mga major subjects mo ha, baka maglugtutan kalbasaan ni. For the image, guys, actually, na-present na siya yung mga sa previous pa natin na topic, yung light. Yung ngayon, I am expecting kasi na mag-dig tag kuan to HTML images. So, for a while. I don't have PowerPoint presentation but I'm going to kuan na lang the W3 school. Since again, dito naman yung kinuha. So again, images again. When you say images, pictures, or graphics, it really can help your HTML document improve the design. Kasi design when it comes to image kasi pwede natin siya gawing kanang background. So, hindi lang background, you can also do image as object nga imong ibutang sa imuhang web. So, the same goes with kanang magkuan mo, kanang mag presentation, mag-present mo.
Di ba? Physically, traditionally, when we do presentation, we use image para mas dali siya masabtan, para mas dali lang po siya ma-catch up or in a way that kanang especially if relevant siya sa topic nga assign, mas kwan siya kanang dali siya ninyo ma-catch up or ang topic. So this is an example. Actually, the image here is the kuan. Kaning ito lang yung element na gagamitin natin. SRC is the and alt. Ano nga ito? Si SRC and alt. Anyone from the class? SRC. Hello? Am I audible? Yes. Okay, SRC and alt is an example of Tags. tags attribute. Repeat, sir. Attribute. Okay. SRC is for the source. Again, we have two types of source, guys. Or I mean, pwede local. Or I mean, ano ba ko? Yung sa source natin, you can have Alternative. ito po is yung sa fan po siya and you can insert link po sa image. Pero, as always, ginasuggest po na si image, it must be stored in the same folder po kung asa dito nakabutang imong index na HTML file. Si alt po or si alternative, short for alternative text. Kano sabi na siya magawas si alternative text, sir? Maggawas lang na siya si alternative text if ang image po ma-fail na sa ma-view sa inyuhang web browser or sa browser po. For example, the follow-up question, sir, kano saan na siya ma-fail po? Dili ma-display si image. Pag mamali nimo butang ang file name or mali ang location sa imuhang image. Kasi when you run the program, so as you can observe, crop ang kung siya, kung makita niyo basag na picture and the alternative text which is truly. Tama ba ko ang term? Correct siya. Now, ang naapo diri kasi kanina yung attributes na ginamit natin is RC and alt lang. Aside from SRC and alt, you can also insert width and height of the image. So you can actually kanang customize based on your kanang based lang sa inyuhang gusto, kung sa imuhang gusto na height, kung gusto nimo na width. Okay? Now, the other sample is this one. So this is an example of another tag, image tag. So ang gamit nato na SRC is still katong image underscore girl. So pag mali po ang kanang ni mali po ang file name kasi the correct file name for this is my underscore sa in between kay img o kang girl. So kung mali siya, again, it is the itong term kanina ganina. Crop man siguro to na kanang image and pampo alternative text. Ayun siya. So pag correct po, ganyan po siya ang view niya. So ang width, ang height, i-adjust natin siya. So kung for example, na mali niyo siya adjust, ma-stretch yun na siya based on sa giset ninyo na kuan. Ayun, as you can observe. So ma-stretch siya based kung ang original photo size niya is 600 ang height, and 500 ang width, ganito po yung kuan. Iyahang output if hindi pa talaga dili siya kumaga fit sa inyong image. So dapat you must check the image. Pwede niyo man siya i-adjust ng dito po. Okay. Based on your kuan. Okay? You can adjust that one. Now, ito yung mga syntax. So, you can have HTML image na tag. Tag is used to embed an image in a web page. So, again, yung attribute natin, yung na-mention kanina, SRC, it specifies the path of the image. So, siya yung source. Kumaga, from the word itself, SRC, short for source. Alt, again,
specifies the alternative text for the image if mali po yung location ng image or hindi ma-load the image po. Na-mention na din ito kanina, si SRC na attribute, and nabigay na siya as example doon kanina sa kuan. Yun, alt na attribute, nabigay na din siya as an example. So, din sa kanila pag-ipan, no? Ito yung tip na always nyo timanan. A screen reader is a software program that reads the HTML code and allows the user to listen to the content. Screen readers are useful for people who are visually impaired and learning disability. Anyone from the class is going to explain that one. This has something to do with sa mga tao na kuan gani katong dili makakita. Are you familiar? Screen reader na software ilang ginagamit para mas Yes, sir. makuha nila ma-visually makita gyapon nila kahit dili sila makakita silang mata, but with the use of this visual reading impairment, ma-visualize nila ang image. Kumbaga sa buta pa ma-imagine nila kung itong na-adjust sa image. So, isa rin siya sa kanyang ni ginagamit po sa mga browser. Kasi kadaghanan sa mga gadget up until now kay ginakuanan gihapon na makasabay gihapon itong mga tao nga na ay mga disability when it comes to the vision, dili makakita. So, another attribute ang ginakuha natin diri, I mean, the style po. So, si style, again, familiar naman ta ka style, no? So, sa style po, aside from diri ta mag-adjust, you can have, pwede niyo siya ibutang si style. Sa style, si width po and si height. Kasi, again ha, may dalawa po tayong way on how to customize the size and the height of our image. Eto siya, you can have it in a style way, and yung attribute na, or yung attribute talaga without na the style na unsa ni the tag or style attribute. So you can diretso na siya si width o si height na diretso. Okay? Kasi pag naka-style po siya, nasa loob po siya ng double quote po. So, maraming paraan po on how to insert images also. Now, width and height or style. So, asa ba ang kuan? So, kanin silang tulo, it is considered as attributes sa HTML, which are actually valid. Valid naman po. Wala siyang specific na kuan na si width or height, dili pwede. Si style pwede. No. Lahat po ito, itong tatlo, you can use this attributes in HTML po. And again, valid po yan. Wala pong bawal dyan. However, we suggest that using the style attributes, it prevents style sheets from changing the size of the image. For example, nag-style po kayo dito and sa taas may style po kayo, dito po, dili na siya mag-effect. Kani siya na style dili as a head. Napalo pa din yung CSS or nagamit mo CSS diri ka. Kung nag-style mo diri, dili na ni siya mag-apekto sa image niya inyong gi-insert diri kasi you do additional, kumbaga gi-rechange, gi-set na nimo sa diri ang size o the width and the height na 1 to 8 pixel. Okay? Dili na siya mag-change base diri So, dili na siya mag-rely imong image. Dili sa style or sa CSS. Kanino nakaan man nako, I bet na example ni nako siya nga si image po naka-store in a separate folder. Tama ba? Hello? Yes, sir. Oo, nakuha na ni siya ang si image po na nabigay na to as an example na what if, sir, si image po nakastore yan siya in a separate folder inside or kumbaga subfolder is the correct term. Subfolder sa kung asa ka nag-buhat sa imong index. So, you can use this po. Image slash it's or UML file. kanang pampo, kanang location of the folder. You can have this one. Now, for example, ang image nimo na sa available via internet, guys, you can use
this link po. So, location sa imuhang kuan. We're going to try natin Google, mangita Google image. For example, Samsung logo. Try natin mag-insert ng logo ng Samsung. Try natin yung iba. So, parang get ito. So, eto. So, for example, gusto mo ito na logo, click mo lang until mag-abot ka dire, kani. Muna na siya ang iyong link. Let's try to change it. Ito. Click mo ang image, then copy image address. Ito siya. Or link address. Punta ka doon sa dito sa ayun, balik natin dito. Try here. So, diri na sa ibutang. So, ayun lang. Yung link lang nilagay. Try to observe. Ayun na siya si Samsung. Naka-change na po ang kuan. We're going to change this one to 400. Run. Ayun siya. You can adjust. So, again, alternative text is used. Kung dili, for example, na mali, kulangan ng 7. So, effectively, Samsung po ang mag-display. So, ganun lang siya. Simple as that. Now, again, ito po ang note, guys. Especially if ito po ang naanad mo nga ang link sa image inyuhang ina-insert. Like, for example, manghiram lang ka. Always remember this one. Especially if mag-capstone project na mo in the future and you are still using this one. Remember this note, this is very important that regarding the external images, guys, might be under copyright. Pag sinabi natin copyright, you need to ask the permission to the owner of the image or the object. Kasi if you don't get permission to use the specific image, you may be in violation of the copyright law or copyright infringement. Are you familiar? Isa na sa sample na nani, are you kuan ko itong mga kuan sa electron, supposedly si Salvador Panelo, familiar? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Katong kanta. Yun, sa kanta. But what is the advantage or what is the kuan of Mr. Panelo? Kaya nag-sorry si Mr. Sharon Cuneta. Kasi mayaman talaga si Mr. Panelo, guys. Binili kasi ni Mr. Panelo ang copyright from the owner itself. Si Mr. Sharon po is just kuan, kumbaga singer, kumbaga di naman siya lang. Pero yun nga, the term is giangkon ng ni Sharon, di ba? At the very beginning, iyang gipakaulawan po si Panelo kasi gigamit daw ni Mr. Panelo or ni kumbaga ni Salvador Panelo ang iyahang kanta, which is actually she is claiming na ang kanta iyaha daw to, but originally may composer po talaga ng kanta, and si Mr. Salvador Panelo po has na-assign kuan po kanang permission, and I bet gibayaran sa ni Salvador Panelo kasi mayaman naman sa siya, just para lang maulawan po balik magbanda kay Sharon Cuneta yung So, ganun. Careful po tayo, ha. Again, as your IT professor, this is just a warning. Especially if naanad mo mag-copy, no? Copy-paste. So, careful po. Kasi lahat po ng object. Sir, paano yan siya malaman if may copyright po ang certain website? Diba? Do you find that kanang na question? Hanapin natin. May mga may mga website po na may copyright talaga. Ano pa ba? Manila Bulletin. Ayun, hanapin natin, ha. Kung asa ba na siya sa inyong kuan, sa browser, sa website, makita ng copyright. Ayun. If this will be the browser, asa ba na kung makita siya na kanang content, for example, Manila Bulletin is a known kanang when it comes to newspaper and news publication.
So kaya hindi ka pwede basta lang kopya ng mga content dito sa Manila Bulletin kasi may copyright yan sa. So asa na nakabutang si copyright? Ito oh. Di nyo follow? Nakita ninyo? Ayan siya. Sir, nasa ubos? Yes, kanina naka-highlight. Sorry, ako nasa ubos na. Oo, ito oh. Copyright na siya kanang C. 2022 Manila Bulletin, the nation's leading newspaper, all right reserved. It means, pag sinabi natin all right reserved, ginapuan pa na siya, ginaproduce pa na siya as of the moment. Production, under the production pa na siya. Sa GMA also, so sa GMA, let's try. May mga ano yun sila, copyright. Kaya hindi kayo basta-basta ha, especially dung naanad o ka nakangopya. So please, careful po. Kasi pwede po kayo pasukan. Ayun. Ito naman po sa kanila. Alright, reserve. So ganito po. So kung mag-build ng website or ka ng application in the future, you're going to insert ito po as copyright. Ganito po kasi ng mga kuan, register na siya, mga trademark and so on. So may specific yan siya na ultimate. So, you can determine that on sa mga website. So, kaya hindi ka basta-basta maggamit ng mga image nila dito kasi pwede ka kasuhan ng copyright kasi nakalagay dyan. Okay, so going back to the guys, to our topic, mag-discuss pa taog. Question, sir. Yes, question. How about pag sa Canva galing yung image, sir? Is free or mayroon ding copyright? Yun. Pag Canva kasi, may ano yan siya, may paid and not paid. Tama ba ko? Yung not paid po, di ba, pag Canva, you can use naman po pag hindi large scale na mga presentation or hindi siya publicly viewed. Pag kasi public or public figure ka, like for example, artist or untitled, as much as possible, be careful with your content or objects na ginagamit. Kailangan talaga you have the permission, not only in specific, like for example, na object, like for example, si picture, si kanta, and the likes po kasi pwede po kayo habulin. Sa totoong may-ari po ng object. So, merong mga website yan, sir, for subscription like images. Yeah. Yun. Kaya, di ba, kung observe mo si Canva, nasa ibayad. I have an account, sir, as educator. Oo, yun. Second price. Ibig sabihin po This niyan, is free? yes, if you are subscribing Canva as educator, it means you are allowed to use their content for educational purposes. Outside that or beyond that scope, you are not allowed to use their without their permission. Nakadali lang nasimulan sa kilid. Okay, wala tinuon na ito. Okay, question. Follow up question, Mr. Edu. So, sa mga trusted na sir, for images only, sir, na website? Depende kasi yan. Oo. Before, ang ginagamit na mo, before ito, Deviant, available ba si Deviant Art? Pero Deviant Art kasi may specific yan talaga owner, pero malanghit ka sa owner. If you are talaga na magamit. Kahit mga clip art lang yung gamitin na images, sir? Yes, for clip art, like for example, pero na ay mga clip art na pwede siya, like for example, may sinasabi kasi pag sinabi natin na no copyright infringement, ibig sabihin, pwede nyo yun siya gamitin. Naku ha. Pag sinabi, for example, ng isang object owner na ito po is no copyright infringement, ibig sabihin, pwede nyo po siya gamitin pero mananghid yapon mo, especially if kanang funded siya, large scale ang kumbaga i-public niyo siya view. Kasi pwede kayo. Okay. Now, aside from that, you can insert image, but you can, aside in line with that, you can use image po as kanang link where pwede niyo siya isiton. Yung sa atin before kay gigamitan na to kay katong buttons. But this is an example that you can use image po as link po. Ito, for example, si Smiley.
You can click this smiley. Yun, direct na sa ko. So, ang gamitin lang nato na na tag is the A tag for link and href. Ito siya. And ito po yung link kung asa na siya ninyo i-direct. For example, you're going to point into google.com, www.google.com. You're going to run. Pag-click na to, dapat Google sa maglabas. Yun, sorry lang siya nakalagay. Sir, bakit sorry? Kasi may limit po. I bet this is one way or another ang ginagamit ni W3 School para dili sila kumbaga, para dili siya ginagamit use for galing sa taas. Okay. Kanang kuan used for other publications or kanang advertisements, for example. Kuan siya. Pero visible po ito. Try natin sa Notepad or Sublime. Try natin sa Sublime. Baka kasi sabihin, so di lagi nag-view sa imo pero nag-view sa amo sir. Pwede kasi yan. Ma-view kasi yun, sorry. Sandali, desktop. Index.html. Ayun. Hindi na share, sorry. So, be saving the file to index.html. Open natin si file, guys. Index. Ayun. Ano ba? Laro. So, eto siya. Again, this is an example na hindi na-view si image. Maybe the location or the address, the location of the file is not po. To www.google.com. Sir, bakit gano'n ang nag-view? Kasi we're going to insert dito po, HTTPS. Try natin dito. Ayun. So, sometimes, guys, especially if imo lang siyang idiretso, hindi siya mag-view. For example, google.com lang. Kaya, yun nga, example natin kanina si www lang. So, for example, link, press natin. Hindi siya nag-view. So, you need to insert pa HTTPS /www.google.com. So, that is an example. Do you follow? Sir, bakit si image hindi na-view? So, hanap tayo ng ibang image dito. Yes, question. Ay, wala sir, wala. Ay, okay. Sandali ha. Hanap lang tayo ng image or doon sa campo. Just for the activity. Smile. Ayun. PNG. PNG file tayo para maganda. So, ayun. File. Save muna natin yung image. Desktop. Then, Smiley. Smiley po. Kasi automatic na yan siya mag-save ng file. Automatic. Ayun. Ayun. So, we're going to name it smiley.png. Save natin si file. Hopefully, ma-view siya. So, we're going to balikan natin yung file natin na ginawa. Visible pa ba si screen, guys? Yes, sir. Ayun. Ayun. Kung makita ninyo na, yun na siya. Kasi correct na si location. Nakasave si Smiley in the same folder or the same location po kung asa naka-store si index po na HTML. So, we're going to click the image. Direct na siya dito sa Google. For example, sa Facebook, kaya na mag-view ako Facebook. Hindi kita mag-Facebook, kasi mag-view ako Facebook. Okay, so, kanan lang. We're going to Wala tayo oras sa tuwang screen recording, guys. Kato lang muna kay baka magkuha na kong Facebook ma-public. So, lisod na. So, Okay, let's continue po. So, again ha, you can have image po as link. Kulang siya 28. So, pwede nyo siya gawin. You can have image as float po or floating. So, para mag-float inyong image. So, paano yung float? So, 880. Ibang float po yung nasa programming, guys. At ibang float po, Kulang siya ibig 9. sabihin.
bakit ganito yung mga ads nila? Okay. Okay, ibang float po ang Oh my koan God. kanang